Всем привет, ребята! Сегодня у нас такое тихое начало. Потому что нежданчик у нас вышло обновление. Я что-то его ждал серьезно в четверг. Ну, чё, пройдемся, посмотрим, все заценим. Так, ну что, привет, Ленька. С тобой уже здоровались. Так, что такое? Это шоу Пайман день рождения, что-то. Так. Ух ты ж. Таинственный остров. О, сейчас все попробуем. Там же нас друзья должны были прийти. Так. Что у нас тут? Понятно. За 1350. Вы думаете? Теперь вот такая штука появилась. Здесь гардероб. Понятно. Понятненько. 1600 это у нас сколько? Ух ты ж, блин, 20-ка евросов. Где-то. 1600. Ну да, 20-ка евросов за скин. Ребята, в лиге легенд 5, может даже 4 евро стоит скин. Да, уже этот боевой пропуск 200 раз слышали одно и то же, ничего не меняется. Так, ладно, пока я его еще не куплю, но будем открывать постепенно уже. Там потом попозже я его приобрету. Так. Сейчас быстренько пройдем. Что у нас тут еще обновленько? Это все понятно. Это все понятно, но сначала идем по порядку. По порядку мы сначала идем квесты. Согласны? Чтобы нам не мешала вкуснота, которая у нас сейчас будет под конец. Сейчас быстренько это все быстренько хорошенько сделаем. Такс. Так там яйца мужик хотел. Вот те яйца. Поблизости это здание.
Ням-ням. Чё ты тут смуту наводишь? Тихо. Чё? Не нравится, что? Горит. Женщина! Женщина! Я сделал, как ты просил. На. Кстати. О, да, вот он. Конечно, остальные оружия дурацкие. А я хочу лук. Я хочу лук. Отсюда я хочу фишель. Кремень не сдалась. Ну, если выпадет. Ну, да, вряд ли она выпадет. Что до нее крутиться и крутиться. А вот фишель было бы неплохо заиметь. Последнюю, шестую. Шестая фишель. Стоп, что? Ах ты ж говнючка улетела. Слезай. Я тебе ульту потратил. Слезай. Дождалась, пока все ульты кончатся. Понимаю. Говнючка. Как она заморожена была. Сильно улетела. Нет, еще в новой локации я не был. Мы только начали. Только начали ознакомливаться и смотреть, что нас ждет. Соответственно, поэтому я и начал стрим. Сначала просто выполним все мелкие вещи, которые нам мешают. Кого банка?
Так что сейчас скоро поедем. Хотя не знаю, скоро не поедем. Так. Ребята, я тут. Когда ушла? Rain outlines your fate. Загадки. Загадки я люблю. Загадки я люблю. Так. Чуть не забыл. Надо быстренько одну смолу сделать. А то сейчас будет копиться. Я не люблю, когда впустую копится. Так. Так. Там был сейчас прихол. Давайте быстренько пройдем вступительные. Да, я знаю, кто такая Клим. I must leave as a good night should. La la la. Boing boing boom. Тихо! Вчера возвысил Дилюку, кстати, меч на полную, так что он теперь 90. Так, сахарозочка, иди сюда. Больше персонажей с ушками, больше. Блин, ну только один заряд здесь? Прикол. Come a little closer. You've been a naughty boy. Surrender and will be gentle. Oh, so sorry. Animal test 6308. Фуструда! You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Try not to enjoy this too much. This moment will be frozen in time. Ну что, в доме уже поразмещали народ? Фишелек. Интересно, ей дадут новый лук? Нет, до сих пор в авоне. До сих пор в авоне. Dodge this. As you wish, mate for life. Let it rain. Oh, so sorry. Freeze. By royal decree.
Такс. Так, это мы быстро выполнили. Я до сих пор квест улыб не прошел. Да вообще много чего не прошел, ребята, еще. Чтоб вы знали. У меня еще легенды. То есть вот Ола. Вот не все пройдено. Я лентяй. Так. Туннелька. Пена. Вот это мне нужно пройти. Кстати, где? Час. Нормально. Полетели. Кстати, я переместил свою обитель. Она теперь в новом месте. Что, они обещали дополнительно возможность всякого ставить? Yes! Yes! Это очень круто. Это очень круто. Все. Вот это вот за это респект. Тут мне хотелось понаставить всяких вещей, а ей не хватало. Все, накрутим еще красоты всякой. Просто хотел такую вот часть вот покрасивее сделать. О, все. У меня будет хоть стимул теперь куда-то деньги тратить. Когда тебе нужна помощь. Небольшой подарок.
Помечать друзей. Как собачка. Да, звучит это странновато. Найс. Та-дам! Так. Как вы думаете, кого я первого приглашу? Ух ты ж. Так, теперь. Ишь ты какой. Я... То есть я могу только... Ага. То есть все равно лимиты какой-то есть. Этот персонаж очень много лимитов, я так понимаю, дает. И сколько? 3 сотни. Или подожди. Да. То есть я не могу больше поставить. Жалко, жалко. Тогда я все-таки сюда поставлю. Только кицы. Подожди, в этой области почему лимит? То есть туда никого не выставил еще? Серьезно? 3 сотни 900. Ага. Здесь могу. Здесь могу. Ладненько. Почему основной? Вот 5660. Может, количество разных предметов. Берем 2 дерева. Что будет, если я уберу 2 дерева? Так, все. Посадить ее никак не могу, да? Не знаю, 8 персонажей можно сделать.
Еще могу наставить. Ну, просто этот остров еще не так заселен. Сюда его больше поставить. А, сюда еще могу поставить. Так. Блин, это поставить. Пусть сидит с собакой. Так. Я же правильно понял, я могу только 8. Максимальное количество достиг. Да. Хлеб, соль. Посмотрим, как это смотрится. Да, с ними там еще каждым поболтать можно. Hello. Looks like you're pretty free today. Ты еще разговаривают, нифига себе. Ого, нифига себе. If you're asking from the perspective of comfort, I like it very much. But in my professional opinion, I think there's a lot of potential here that's not really being fully utilized. I mean, for starters, you don't even have to worry about mitigating natural disasters, or any other external risk factors for that matter. So that makes your land use planning process a whole lot simpler. The main consideration for you is how to make the best use of the available space. Beyond that, you really want to think about the proportional allocation of resources. Я ни слова не понял. Don't mind me. I slipped back into work mode. Do whatever you like. It's your home, after all. You should be the one to shape it. Прикольно, вот это они классно Hello. замутили. Looks like you're pretty free today. Sure, why not? Though I should warn you, most people aren't exactly enamored with my conversation. Well, for example, a colleague once asked me, "Is there anything I can help you with, Miss Kuching?" To which I replied, "You can start by worrying about your own work rate." After that, they never approached me again. Another person asked me, "Do you have any gift suggestions for Lady Ningguang?" To which I replied, "Don't bother, Ningguang has no time for suck-ups." Yeah. Anyway, so now you know. Yeah. I just think if you've got something to say, there's no point mincing your words. Sugarcoating the facts, kind lies, it's all a big waste of everyone's time. I could care less what those people think of me. О боже, Акума. But your opinion? Well, that might make me think twice. О, да ладно. Hello. Looks like you're pretty free to... Спокойной ночи, нифига себе. Sure, let's arrange an evening when both of us are free. Да ладно! Это свидание. A little while ago, I took some time to survey every inch of this place. I found 3 locations where the scenery was quite beautiful. It really resonated with me. One of them was perfect for stargazing. So,
Are you interested? Конечно. Great. I was a little apprehensive, actually. I was wondering how I could convince you if you refused at first. Personally, I consider it a reward for completing a stage of my work. Rare blessings like these, we mustn't let them go to waste. Now that I know you don't have any reservations, you better go and work it into your schedule. The sooner the better, as far as I'm concerned. Без проблем. Только вот мне интересно, что за вещи, с которыми могут взаимодействовать персонажи. Там говорилась такая штука. Блин, это был подкат. Это был реально подкат. Так, посмотрим, как там Ганьюнь себя чувствует. Тут как вот это вот понять, как вот это прокачивается, я вот немножко. Так. Стоп, я хотел поменять. А то делюк с делюком, ну как-то вообще не как инфо. Не могу понять. Ну ладно. Ну ладно. Я думаю, я прикольное место выбрал для Ганьюнь. Hello. If you have any outstanding work, feel free to delegate it to me. I think it's beautiful here. Я знал, что тебе понравится. It must have been quite an undertaking to decorate such a large space. Thank you for all your efforts. In my spare time, I particularly enjoy taking strolls outside. It's so quiet and peaceful. Even at midday, it's perfectly safe to take a nap. Agreed. So I really do like it here. Anyway, thanks so much once again. Hello. If you have any outstanding work... Sure. But I may not be able to offer any practical advice if our topic of discussion is not work-related. Oh, all right. You know, I used to agonize a lot over whether to try and integrate into human society. When our workload is light, my coworkers sometimes organize social events. But my strict vegetarian diet is completely different from everyone else's. And I don't really share their interest in shopping or lively forms of entertainment. Sometimes they can be quite critical. People say that my whole mindset is just fundamentally different from an ordinary person's. But what can I do? It's hard to change your habits when they've been that way for thousands of years. Then it would only be proper for me to offer you something in return. Shall I take you out? For a meal? In a restaurant? Еще меня на обед приглашают. Great. With your help,
I'm sure I'll be able to integrate into human society in no time. Hello. If you have any outstanding work, feel free. I thought maybe we could plant some flowers together. Or some other plants, like vegetables. That's because I've always feared I wouldn't be able to control my appetite, and that I'd end up eating all the vegetables I grew in one sitting. But I'm sure that if I grow them together with you, I'll definitely be able to control myself. Да ладно, так скушаешь. No, Ничего страшного, если you don't understand. I put on weight very easily, and Да ладно. Растолстеешь. if my appearance changed, then perhaps... I mean, the way people see me, well, the way you see me. Great! And, you'll help me plant them too, right? First rule of gardening, grow together, eat together. Anyway, I'll go, fetch some seeds. I'll make sure they're the very best. Интересно стало. Так, что появилось? Кажется, это вот эта обитель. Одна из красивейших все-таки. Тут такая гора с водопадом. This realm is... А, вот. Нет места. А как понять нет места? А как понять, какое место им нужно? Ох ты ж, чебуреки! Они еще добавили. Заборчик. If you ever... This realm... А собак до сих пор нельзя погладить. Ну, как так? Алло. Михойо. Добавьте поглаживание животных. Что, так трудно? Это ж не трудно. Виноград. Забор. Кусок забора. If you ever... I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? Может, тут где-то с персонажем написано, что за место. Написано. А как понять?
Какое местечко тебе надо? Потому что... Даже с кем я угадал? Как вот понять, что за место нужно? This realm. Вот Делюку есть место. Беннету и... Что нет? Как понять нет места? Хоть бы написали, как это? Непонятно. Пойдемте посмотрим, что If там you ever- Делюк. Почему мне нравится? Может быть, я угадал, что с кузницей? Или может быть теперь что-то в персонажах есть? Персонажи. You have business to attend to? Huh? Knights of Favonius? I have nothing to say about them. Это целые комплекты есть. В доме что? Подождите, я же в дом еще оставлю. Ах, блин, точно, я же в доме могу оставлять. Наверное, персонажа я хочу. Где моя Ноэль? Где отдыхать? Закрыть. Так, дом, надо Ноэль в дом поставить. Привет, Ленька. Ой, Ломзя. Ленька. Я ж прав. Так, персонаж. Так, стоп, что-то опять промазал. Сюда. Лучше поставить. То наборы появились. Вау! Вот это комнатуха. Вау, это прям можно поселить их в каждую комнату. Стоп, а у нас же еще по логике появилось еще 2 комнаты. Есть теперь время, где помучить. О, 0, окружили котики. Hello. I'm so happy to see you again. Can I do anything for you? I'm at your service. I love the atmosphere here, as I'm sure you'd expect. The exterior is spacious and very pleasant, and the interior is exquisitely decorated. I do believe it's the finest estate I've ever seen. The only problem is, compared to Mondstadt, there's far too little here for a maid to do. Я тебя сюда принес. Вел отдыхать, а не работать. Помнишь, что я говорил? Надо учиться отдыхать. It feels a little too relaxing. Это слишком расслабляет. Расслабляйся. Hello, can I do anything for... It would be my pleasure. Do you know something? Ever since I came here, I don't believe I've picked up a single item of lost property. I'm still not used to it.
No, they're just items I find while cleaning. For example, a faded headband under a cabinet. Or a ball hidden in a bush by a kitten. Or a bookmark in a corner of the library. Keys dropped at the side of the road. Oh, an unsigned letter of confession stuck in the door of the church. Well, I always do my utmost to reunite each item with its owner. But the ones that go unclaimed remain at the Knights of Favonia's headquarters. Speaking of cleaning, this place always seems so clean and tidy. Oh, thank you. Oh, it's always very fulfilling to work here. More so than when I'm cleaning for the Knights or anywhere else. Because this is your home. Куда? А, он сел куда? Hello. Моя коллекция. Can I do anything for you? Huh? You're asking me? I want to take your measurements and make an outfit for you. Ого. Oh, of course, they don't call me the Wonder Maid for nothing. If you wore clothes that I made for you, most certainly be a wonderfully momentous occasion. Okay. All right then. Excellent. Time to get busy again. Only, this must be the happiest kind of busy in all of Teyvat. Если это и правда мне сошьют, это будет очень круто. Так, ну что, я думаю, потом мы всех остальных пройдемся. Я хочу только единственное в деревню сбегать. Почему он на своем месте? Самое красивое место. Вот где может быть. Даже дерево есть прямо на переходе. Это круто. Вон он стоит. Может, я угадал с кузницей? Очень много что-то строил. Ah, there you are. You appear to be in good spirits. Конечно. Ого! Доброе утро уже. It's not bad. Apologies. That wasn't intended as a slight against this residence. Nor did I mean to upset you. All I meant was, it could take me some time to get accustomed to lodging here. But don't take it the wrong way. Беседа у огня. Быстро поболтали. Беннет, как тебе там приключенческие приключения на свою задницу? Здесь ты их явно не найдешь. Надеюсь. Если только не спикируешь куда-нибудь туда вниз. Тут эти он собаку дал.
Или подожди, с пацанами, пацаны с Hey пацанами. there! Looks like my luck is pretty good today. Конечно, тебе повезло. О, а почему у Терека не было? It's awesome. It sure beats sleeping out in the open when adventuring. Way better. You don't need to find a hole in a tree to rest in, and you don't have to worry about sneak attacks from monsters. Rocks crashing from the sky, whopper flowers popping out of nowhere. Really? Awesome! I'm so lucky to have someone as nice as you as a partner. Looks like I'll be bothering you a bunch from now on. Да, с удовольствием. Буду тебя всегда рад видеть, Беннет. Я нашел еще одну. Не знаю, то ли она козочка, то ли она дракон. Посадил я ее на паню свою. Теперь вопрос, залезу ли я туда сам. Тихо. Падать. If it isn't my favorite client. It's been a while. How are things? By the looks of it, nowhere near dire enough for you to be needing my services. A shame. No more to be made here. О, и Фейн тоже. Great, very well. I feel right at home, actually. Maybe you've forgotten, but this whole subspace creation thing is nothing new to me. One does, as a matter of fact. One thinks you should create a few rooms specifically for housing legal codices. But this is your home, of course. The rules are yours to decide. You should worry about yourself, not me. Почему? Я хочу подумать о тебе. Надо все-таки, наверное, какие-то особые места. Для них. Где моя фишля? Фишля, я постараюсь выбить шестую тебя и лук для тебя. Чтобы все было как точка-точка. Ah, it is you, the wayfarer of a world beyond whose fate Почему crosses ты mine всегда own. он с тобой не летает? Dost thou wish to present any tidings to the prinzessin before thee? О, I behold the magnificent vistas of 3,000 worlds, and am intimately acquainted with the threads of past and future. Feebly does the expanse that appears before me endeavor to capture my attention. For a mortal domicile, it offers a modicum of respite. This place is but a grain of sand in the shadow of my Immenachai. But, mein Fräulein, you previously said that you wished to stay here for a while. он спалил. That was but to demonstrate solidarity for him as a kindred soul of the Outrealm. Цундерка. Понятно. Пишем, как тебе нравится. It's been a while. How have you been? Но ему тоже The здесь. atmosphere is pleasant and to my liking. In the time that I've known you,
I've come to glean some information about your character and principles. Your decisions hold my trust. Так, отлично. Потом до конца со всеми поболтаем. Это, я думаю, надолго. Чем мы тут надолго застряли? Ну что, полетели в новый. Классные звуки. Класс. Обрезали награду. Че, не врезала, да? Даже 2 магазина событий. Штука. Золотые. Прикольно. Книжка. Фрагмент невидности. Боже. Тоже не знаю. Guess we can rest a bit. Еще 3 предметика. Прикольно. Почему только интересно? А, нарисовано. Потому что еще не показано, что доступ есть. Корона — это круто. Вот это ж долго загон. Не знаю. Прикольно. Прикольно, что ж. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Подождите, мне кажется, сначала нам надо вернуться в наш мир. А джинс гаранта? А вообще это реально, чтобы... Если ты только не крутил обычный баннер. И привет тебе, GD It. Я уже очень большой ранг. Очень большой ранг. Так. Ну, со стандартного тогда это все неплохо. Я со стандартного недавно упал делюк. Спустя сколько времени я играю? Ну, как минимум. С баннера этого. Кто там после Венти был? В общем, на Венти я попал только на 2 дня. Тогда что-то я пробежал. И после этого я начал играть в патч 0.0 с копейкой. Так что я уже очень долго играю. There she is, over there. Clee, we haven't seen you in forever. А она все думает, как сжечь этот страшный мир, чтобы он горел в аду. И у нее в глазах отражение, как этот подсвечник, ой, этот куст, на который она смотрит, как он горит в пламени ее интриг. Или что-нибудь еще.
общем, злодейка во плоти, да. Oh, it's Mr. И такой миленький Honorary голос. and О, мистер. Paimon. Мы знаем, кто ты такая, Кли. Find you too. Можешь это, не притворяться. Что случилось? I got a terrible, terrible letter and need to go to a certain place. A terrible letter? 31-й. Ну, дерзай. В принципе, игрушка интересная. В принципе, по времени немного занимает. Ну, она по времени много занимает, если ты только начал. То там очень много всего можно. После 45-го этого много всего кончается. Становится чуть скучнее. Поэтому вот такие ивенты это способ оторваться в Геншине. Yes, from a person that won't acknowledge that Klee and Dodoko are family. They even said they want to test Klee and have Klee go to Dodoland, but Додолевство. There's no need to rush. Slow down. a very bad, bad, bad guy. He's called Dodo King. Додокар. Who's Dodo King? Paimon also hasn't heard of him? Nope. Wait. Why did you say also? Because even Klee has never heard of him. He's probably just some weirdo. I went to go find Albedo, but he's not home, so I thought of you. Let me read you the letter that Dodo King wrote. Wicked girl of flame, I am of the Dodo clan. Klee can't read this part. In the name of Dodo King, you are not qualified to become Dodoko's new family. Unless you bring Dodoko to the Golden Apple Archipelago, light for, except the, I don't know some of these words. Бедняга, кого-то либо надо научить читать, либо там что-то очень плохое написано. Let Paimon have a look. This word is Overlord, which means he's the most powerful guy around, and what he says goes. This part reads, light four beacons and knock upon the trialist gate. Probably to accept some kind of challenge. The last word is arbitrate, which means he wants to Arbitrate? Прямо сути. It's nothing good anyway. He'll judge and criticize you while pretending to be the good guy. How could this be? Dodoko is my bestest friend, so I'll never give Dodoko to him. But he said he's the strongest of the Dodo clan. Could the Dodo clan be Dodoko's family? From the names, it seems like it. But Klee, where is this Golden Apple Archipelago? I don't know. What? This is also the first time Klee has heard of the Golden Apple Archipelago. Golden Apple Archipelago. Такое чувство, что там куча паней. Золотое яблоко. It's probably an island with lots of apples. The only things written on the letter were what Klee just read out to us. And there's no signature. Klee, did this letter come with an envelope? Nope.
Nope. Скорее всего, Джин на нее подкололась и положила под кровать. I don't know, it suddenly appeared on my room's windowsill. Dodo King, Dodo Clan. If Paimon remembers correctly, Dodoko is the toy hanging on Klee's backpack, right? No, Dodoko is my bestest friend, not some toy. Да, я в курсе. У меня тоже мои любимые поняшки это не просто игрушки. Oh, right, what a magical creature Dodoko is. But all this sudden talk about family and whatnot is pretty strange. It feels like it might be a prank. If it's just a prank, then we should ignore it. No way! I'll never admit defeat. I have to go there. But we've never even heard of such a place. Mr. Honorary Knight, you know what to do, right? Klee believes in you. Зачем вы так камеру приближаете? Нет! Не надо! Even if we did know what to do, I'm begging you, please help me. Что это за подстава? Это называется подстава, они специально байтят, да? Типа, ну няшная девочка, ты должен ей помочь. Не, я бы пошел дальше. Paimon feels like if we don't agree to help, she'll go off on her own. That'd be dangerous. Rather than letting Klee go adventuring off by herself, it'd be better if we accompany her. Oh, Кого я please, бру? Я помог бы. How can we say no after seeing you try so hard? But since we're going together, you need to be well behaved and not run off by yourself. Вот именно, если ты так просишь. Okay. As per usual, let's start by asking around for some info. Let's walk around the city and ask some people who might know something about the situation. Бегать по миру. И сдувать их. Хорошее количество дуванчиков прямо около Манштарда, около этого города. Прямо вот здесь вот. Вот по этой части. Тут много дуванчиков. А дуванчики есть еще вот в этой части. В принципе, вот это большая часть. Cyrus, we want to ask you about a place. You'll know it, won't you? Won't you? Ты даже еще не спросила, а уже просишь. Oh? The little adventurer looks troubled. Have you all encountered some You could say that. Basically, we want to find a certain archipelago, but it seems no one's ever even heard of it. So we came here to ask you, a seasoned adventurer. If you seek unknown lands or adventuring knowledge, then you've come to the right man. И сейчас такой, What нет, не kind слышал of ни разу такого. archipelago are you all looking for? It has lots of small islands on the sea. Ты откуда знаешь, что там Called много the маленьких Golden островов? Apple Archipelago. Golden Apple Archipelago. Я облом, да? Я там не был. You're all amazing. You've managed to find a place that even the great Cyrus. What? Even you don't know of it? Indeed, indeed. The land of Tevat is immense. No person can walk its entire breadth. But do not fear, dear friends. You must have the courage to venture into the unknown. Who would have
branch master of the Adventurers Guild wouldn't know anything. Could it be that these islands don't exist? Come Я такой, now. типа, ты только что был уверен, говнёк. Такой, да, ну. Oh, how can this be? Oh, Dodoko. Обломали мы Сайруса. Айба нефиг быть таким. Я побывал везде, а вот там я, да, не был, да, облом. Glad Так, to hear my идем diverse дальше. and strange things. After all, souvenirs do come in all shapes and sizes from a variety of places. Strange things? What do you mean? Do you know about the Golden Apple Archipelago? It's made up of lots of small islands and located somewhere in the sea. Aren't all archipelagos made of small islands and situated at sea? That's right. Знаете, вот такие моменты надо просто фоткать. Фоткать и на мемы. На кучу мемов. Боже, нет, Паймон, только не ты. Paimon ask a different question. Are there archipelagos in Mondstadt? Not as far as I know. You've seen a map of Mondstadt, haven't you? All known islands are already charted, so check it out. Ха, отмечены. Одного острова не отмечено. Generally speaking, maps will faithfully record the land's topography. For most people, if it's not on a map, it doesn't exist. Mondstadt's map doesn't show any, so that must mean there are no place that doesn't exist? How could that be? No. Paimon meant that we should go find other people to add. Вот тут есть остров, он не отмечен на карте. Говнюки вруны. Тот на карте есть, а значит его не существует. Логично? Да? Нет. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Add Astra. Add Astra Abyssos. Как нас намахивают, типа, он существует. Нет, его не существует. Фиши. Кстати. Так, что у нас тут? Так, у нас вроде должно прекратиться. Да ладно, показывал уже час. Забыл это увидеть. Не летает со мной никакой дружок. Потымок, появка. Mr. Huffman, do you know about the Golden Apple Archipelago? It's on the sea. A golden apple archipelago on the... This is the first I've heard of it. Are the islands that grow many apples? So you also don't know? Well, given that Huffman's always just patrolling the city. I do apologize. It's okay. I forgive you. Huh? Really? Она такая маленькая, беззащитная. Куда тебе на какой-то остров? Ты такая маленькая, глупенькая.
Со взрывным характером. How can I help you? Looks like the people of Mondstadt don't know anything about the place in this letter. Klee, is there anyone you can think of that you don't get along with? Would there be anyone who'd write a letter to scare you? No, I love everyone very much, and everyone loves Klee very much. Да ладно. Ой, да ладно. Гонева. Paimon thinks so too. So it can't be a prank. Никто бы. Я разыграл. Она такая маленькая, милая. Беззащитная. Not a prank. Yet no one knows where these islands are. Ugh, this is getting more and more confusing. Knowledgeable. Right! We should ask Lisa about this kind of thing. She's at the library every day and has probably read every book in Mondstadt. Oh, Miss Lisa! Let's go to the library. По библиотеку. Пошумим там. Лиза нас выгонит. Или накажет. Очень накажет. Потому что Лиза любит наказывать. Кто не согласен. Break. Чего? Умный в гору не пойдет, умный на гору залезет. Врываемся с ноги. Лиза. Подлиза. Мона Лиза. Lisa! Oh, well, if it isn't Cutie, Paimon, and Klee. What brings you to the library all of a А, sudden? малышка Паймон и Кли. А меня не видно, да? Я невидимка. Или малыш. Только малышка, запятая, Паймон и Кли. То есть я малышка, ребят. Miss Lisa, can you help Klee find an archipelago? An archipelago? Dodo King told Klee to go to the Golden Apple Archipelago so he can challenge Klee. Don't worry, Klee. Let Paimon explain. Lisa, it's like this. Let me get this straight. To determine if Klee is worthy of becoming Dodoko's family, the ruler of the Dodo clan, Dodo King, wrote a letter to Klee summoning her to this Golden Apple Archipelago to be judged. Почему не Джоджо? Does that sum it up? Yes, I have to go. And you, cuties, sought me out to help Klee find the location of this Golden Apple Archipelago, correct? How sweet of you to say. Then I have no choice but to assist you in earnest. Klee, can you show me that letter? Okay. Though there's little information written upon the letter, have you all tried any other methods? Other methods? The letter contains faint elemental traces that seem more like a hint than anything else. Maybe try using your elemental sight. Это и правда ко мне обращается, малышка. All right. Why didn't we think of that? Let's take a look. Сейчас придет. Did you find anything?
Most of the content on the reverse page was applied via elemental power. What an interesting approach. Here's a pen. Cutie, can I trouble you to copy down what you see with your elemental sight? Done! Бам! Нифига себе, я художник. Записал, называется. Я и правда мега-герой этого мира, раз просто обычным карандашом забацал карту. The information on the reverse page is now clear. This drawing is likely of the Golden Apple Archipelago you've been looking for. A ton of small islands floating by themselves in the water without being anchored to any land. It's almost like they popped up from the seabed. Like they appeared out of thin air. Paimon, you might be right. I don't understand what you... I've read every single book within this library's walls. Similar islands have been mentioned in some of them. A mysterious archipelago enveloped by storms and dense fog, belonging to no nation. That which is outside cannot enter, nor can anything inside leave. Only those who are chosen may enter its territory. Many years ago, a fleet from Mondstadt encountered some islands at sea. Reportedly, there were torrential rains and howling winds. The sailors could hardly discern land through the thick fog. The islands weren't far, but no matter how much they sailed, they never grew closer. The sailors were initially confused, but then became terrified, as they believed they were hallucinating. Whoa! Talk about mysterious and... Unfortunately, the books do not record the location of these islands. I'm afraid that if you want more information, you'll have to find someone more knowledgeable than I. And Paimon thought Lisa would be the expert on this kind of thing. I am but a librarian who prefers to stay inside with her books. Klee, do you really want to go to those islands? It might be a very scary place. Yes, I want to go. My, how brave. Far be it from me to scare a child, but Klee, you really should take someone with you, just in case. Someone reliable, like my cutie over here. Klee, Сейчас you're сказал not мой scared? милашка. I'm scared, but not being able to be Dodoko's family is even scarier. Dodoko is very important to me. I won't lose to Dodo King. I'll need to ask for some time off so I can go to the Golden Apple Archipelago and find Dodo King. Time off? Вот и я спрашиваю, какой отпуск, Ли, у тебя... Ты где-то работаешь? That's right. Да, в Геншине I'm он a knight работает. of Favonius. Master Jean told me that if Klee wants to go someplace far, then she has to ask for time off. You're gonna ask for time off. Now? We still don't even know where these islands are! Cutie, judging by the look on your face, you have an idea, don't you? Я еще не знаю, какая у меня есть идея, а уже на моем лице она написана. Можете сфоткать, я прочитаю. It'll be up to you to get Jean's approval.
I'll stay here and silently cheer for you all while enjoying a book and some tea. Ты не останешься здесь, ты поедешь с нами. Гонишь. Кстати, вы не представляете, как они промазали. Я думаю, что они реально промазали со скином на Джин летний вариант. Потому что я думаю, что Джин не такая популярная. Хотя... Я не знаю. Мне кажется, Дилюк популярнее. Дилюк популярнее. Кто вообще у нас есть здесь персонажи? Если мы посмотрим. То есть Дилюк, Кли, Элька популярнее, Фиш популярнее, Дионка популярнее. В конце концов, Беннет популярнее. Сахароза популярнее. Даже та же Байдо популярнее, мне кажется. Рейзер популярнее. Барбара, да, популярнее. Мне кажется, Мона популярнее. Джин, ну я не знаю, Джин не такая популярная. Даже те, кто играет на ней, я не видел, что они там просто вот 24/7 втыкают. Поговорить Джин. Так, стоп. Please be quiet within the premises and refrain from идти. Да ладно, вы издеваетесь. Я не хочу проходить это. Хотите сказать, что Джин где-то занята по заданию другому. А можно отказаться? Да идите. Да ладно, блин. Дымка прошедших дней. Чтоб вы сдохли. Я не хотел это задание проходить. Thank you for coming on such short notice, Honorary Knight. I know you must be busy. Well, to make a long story short, there's a particular matter at hand that the Knights requires your assistance with. Yes, it has been one thing after another recently. Neither myself nor any of the Mondstadt garrison are able to catch a moment of peace. I have recently received multiple reports from the Knights of someone within the Lawrence clan having close dealings with the Fatui. The Fatui? Again? But who are the Lawrence clan? There was a dark period in Mondstadt's history when the aristocracy ruled over the city. The hard-won freedom that followed with the fall of Decarabian was lost once again as slavery spread throughout the land. The first Dandelion Knight, Vanessa, spearheaded the revolution that overthrew the old aristocratic system and established the Knights of Favonius, leading Mondstadt to become the city that you see today. The aristocrats that had oppressed the people of Mondstadt were none other than the Lawrence clan. Oh, Paimon gets it! So the clan's descendants are now scheming with the bad guys to carry out more dubious deeds. We suspect as much, though we have yet to obtain any solid evidence. The reason I summoned you here today is to ask you to help us further investigate this matter. В
почему именно я? И почему именно сейчас? Unfortunately, the Knights of Favonius and the aristocracy have been at odds with one another for as long as we've already considered every possible way of resolving our differences. But it seems the descendants of the aristocracy remain antagonistic towards the Knights. No matter what stance we take when dealing with them, the outcome is always the same. Our efforts only result in adding more fuel to the flames. We could come knocking on their door on the grounds of a search warrant, but if the investigation were to come up empty, I'm afraid tensions and distrust would only increase. All of our past efforts would have been wasted. You are in fact the best candidate to represent the Knights of Favonius. But you need not emphasize your role as the honorary knight. You're a traveler from a distant land, and you can approach the aristocrats in this way. Once you come to friendly terms with the Lawrence clan, you should be in a good position to learn more of their possible connections with the Fatui. Whoa, leave it to Master Jean to come up with such a thorough plan. Perhaps such plans have become second nature after all the diplomatic issues I've dealt with. The name of the Lawrence clan member in question is Schubert. Lately, he can often be found strolling near the northern city walls. It is said that he is difficult to get along with due to his temperamental disposition, but if we approach him calmly, then things should go off without a hitch. Thanks again for your help. If you run into any snags along the way, I'll do anything in my power to support you. Что ты так сияешь? Ярко. Всё. Да блин, серьезно. Я не хочу выполнять это задание, я хочу на острова. Скотоняка. Пипец. Придется эту аулу проходить. Не хочу. Неинтересно. Я хотел потом вкусненько это оставить, а меня заставляют. Это неправильно. Кто-нибудь может отказаться от этого задания вообще? Я хочу выполнить это задание. Я не хочу выполнять это задание. Who are you? Hello, we're here to... Hello? What's wrong? Did you just say what's wrong? Huh. And I suppose you think that you can simply strut up here and greet me in such an ignoble and vulgar manner? Given that I don't recognize you, I can only assume that you are a traveler of some variety. I'll have you know that you are speaking with the Schubert Lawrence, a blood descendant of the magnanimous nobility. If you wish to address me, you best consider your words more carefully. Such nonchalant manners are inadmissible and will never do. Now, if you're somehow capable of understanding anything I've said, then you will get down on your knees, apologize for your negligent actions, and give me a proper introduction. That is the appropriate etiquette.
Тебе пинка бы дался с I've never heard of разбегу. something so complicated before. In former times, when people knew their place and respected traditions, such conduct was only basic courtesy when greeting a nobleman. Можно я тебе пинка And дам? neglecting your manners would result in a swift whipping. Чё я боюсь его? Look at the world now. Rules have been thrown to the wayside and manners forgotten. I cannot bear to see such degradation. Это равноправие называется, мужик. Если ты, бляха-муха, владел землей, это не значит, что ты, бляха-муха, бог. What did you say? You dare question the dignity of the nobility? I'll have you know that though the Lawrence clan is in decline, myself and others of noble blood are looking for a chance to restore our rightful honor. Just look around. The people are unruly and undisciplined. I, however, strive to retain the elegance and etiquette of the nobility. After all, we are of a completely different breed by birth. Save your words. I find your manners and bearing repulsive. I have nothing to discuss with the likes of you. Besides, I am in no way obligated to instruct commoners on basic courtesies. Now I have more pressing matters to attend to. I'll take my leave. Ты куда пошел? Давай один на один выйдем. Говнюк ты. Let's head back and talk things over with her. Я б с разбегу ему между ног, а потом в нос. Сказал бы, какие мы аристократы. ЧСВшный гребаный. Где? Аристократ он, блин. Well, if it isn't the honorary knight. I'm just on my way out to gather some intel. I didn't expect to run into you here. Huh? Judging by your expression, you must have run into some trouble. Да ничего. Случилось, я хочу одному чуваку набить морду. Master Jean tasked us with a special assignment, but things seem to have run aground for the moment. Фиаско? Это не фиаско. Ему хана, блин, за углом. No need to get down on yourself. Sometimes things just don't turn out as planned. Even I can't guarantee useful intel every time I'm dispatched. You just have to keep at it and never give up. Hey, why don't you let me try to help? What's the problem? Master Jean asked us to build a connection with someone named Schubert Lawrence. But it turns out that he's a peculiar character that doesn't listen to anyone. Aha, Schubert! I know him. Let me guess. He said you didn't have any manners. I've been on the receiving end of his lectures many a time. The Lawrence clan can be very particular about such things. Разборчиво? You mean everyone in the Lawrence clan is just a big headache? As aristocrats, they believe there should be a certain distance between themselves and common folk. I understand their thinking, but that's just not how things are anymore. However, there is one exception among the Lawrence clan, my good buddy, Eula.
Товарищ? Может, не товарищ? Девушка? That's right. Not only is she from the Lawrence clan, but she's also captain of the Knights of Favonia's 4th company. Eula is special. She's not quite like the other members of her clan. She has her own beliefs and it shows. In other words, she doesn't really adhere to the strict rules and conventions of her family. However, she's still quite knowledgeable about dealing with the Lawrences. I'm sure you'll see what I mean if you meet her. That's strange. If Eula is a member of the Lawrence clan, then why would Master Jean choose us for the task? Couldn't she just ask Eula? Well, it's a little complicated. Basically, the Lawrence clan has frowned upon the fact that Eula joined the Knights. Her family members don't particularly care for her. In their eyes, Eula is nothing but a traitor to the family. She's very easy to get along with. Just explain the situation, and I'm sure she'll help you come up with a way to get along with Schubert. In fact, I think she's out in the wilderness on patrol this morning. You should be able to find her around Storm Bear Mountains. Thanks, Amber. All right, you heard her. Let's go find... Good luck, you two. I've got my own matters to investigate. Who would have guessed the Knights have a member of the Lawrence clan? Yes. Жопу извини. Я потом его пройду. Я не хочу проходить тогда, когда мне настроение проходить. Я люблю спонтанно. О, пара всегда тут. Master Jean, I want to ask for some time off because I want to go somewhere. Klee? Oh, and it's the honorary knight in Paimon as well. It's been a while, everyone. How have you been? Barbara's also here? How rare. Редкость. Oh, of course not. Klee, why are you requesting time off all of a sudden? Подожди, что-то я вообще запутался. Klee is going to the Golden Apple Archipelago to meet the Dodo King, or else he'll take Dodoko away. Dodo King? Take Dodoko away? He doesn't think that Klee is worthy of being part of Dodoko's family. I need to prove myself. Mr. Honorary Knight will help me, right? Traveler, Paimon, is this so? I've never heard of the Golden Apple Archipelago. Where is it? I've also never heard of it. Me either. But Miss Lisa said that someone must know. So it's a place that even Lisa doesn't know? I see. From what you say, it seems to be quite a mysterious place. I sincerely apologize, but I cannot approve Knight Klee's request for time off. Huh? But why? I must go! Even if these mysterious islands do exist, we cannot determine if they are safe or not. I cannot allow you to journey into a potentially dangerous place. But... if I don't go, Dodoko will be taken away. I don't want to lose Dodoko. Oh, Klee. Moreover, how do you intend to reach the islands? Without a safe and reliable plan drawn up, I'm afraid I cannot give you my approval. Oh, Dodoko. Сейчас будет реветь, и Джин просто... Стоп, что? Что-то посинело? Honorary Knight,
А, это они подставили. Скоты. Outside. Это Way они. to get to the islands? Нет или нет? Paimon also thought of him just now. We're on the same wavelength, as expected. Fenty? Oh, he's a magical bard that А нет, Paimon это calls просто tone было. deaf bard. Мне показалось, простите. Ложная тревога. Can he help me? He's our friend, so he'll definitely help. Мы его He's a заставим. friend of the honorary knights. Бутылкой пива по Things will голове. work out for sure. We all know how reliable the honorary knight is. How about this? I'll try to persuade Master Jean. You all know she's a serious person, so I think it might take some time. Klee, trust me, okay? I'll do everything I can to help you. Okay, I can wait. Пахнет Wonderful. подставой. Tomorrow afternoon, let's all meet at the plaza outside the cathedral. I'm sure I'll have some good news. Oh, just leave it to me. You're so dependable. Do your best, Barbara. Чую подставу. Подстава. Чуется подстава. It's time. Let's meet up with Barbara and Klee at the plaza. Мы еще не дождались этого времени, ты уже, блин, диалог начала, Пайман. Перелет. Надо похрустеть. We're all here now. Oh, everyone, over here. Mr. Honorary Knight, Paimon. Greetings. Yes, it's a long story. Barbara and Lisa have both spoken to me, and there is something that I've realized. Regardless if I approve it or not. We all know Klee. Rather than have her run headlong into danger, it's better to agree to her request. Knight Klee, your request for leave has been approved. Wow, I'm so Еще бы вы не excited. одобрили ее отпуск, она бы все взорвала в Манштарде, если бы не одобрили. However, there are conditions. In exchange, I will be accompanying everyone to this letter's Golden Apple Archipelago. As for the Knight's affairs, I have entrusted them to Kaya. Work has been busy and I shouldn't leave, but I wouldn't be able to stop worrying about Klee. So, please allow me to travel with you. All right. There won't be any problems if Master Jean comes with us. Big Sis, I mean, Master Jean also suggested that I come along. Barbados forbid, but I can assist if someone needs medical treatment during our journey. We're so lucky to have Barbara too. Miss Barbara, Master Jean, you two are so nice. I promise I'll behave. Klee, you always say that.
I hope you will abide by your words this time. Да, обломали. Клифф. Lisa heard that I wanted to accompany everyone to the islands, so she prepared this pouch. Supposedly, opening it will reveal a new way. New way? You mean a way to keep Klee out of trouble? She said not to open it until we've reached the islands. I think it might be something to use in case of an emergency. Не, кажись, это Лиза прикольно. Почему знаем, кто это As придумал? expected of Miss Lisa, she's been thinking of us this whole time. Или она Anyway, придумала Our телепорт, next step is to find the который bard, мы right? разместим и I just asked the сможем people улететь обратно. nearby. They said that he hasn't performed at the square today and that he likely went to Windrise. What are we waiting for? Let's head to Windrise and find Tone Deaf Bard. Пойдем поймаем этого алкоголика. Опять где-то бухает. Алкаш. Алкоголик, ты где? Травку нюхает. И там сразу. Fancy, we found you! If so many people are looking for me, then I suppose it is something important. This is the map of the islands. Ah, yes, that place. Congratulations! You found the right Wow, you really? So, now they're called the Golden Apple Archipelago, huh? They used to be known as the Har Islands. They're located on a stretch of sea that's particularly difficult for the average person to reach. Not to mention, the area has strong storms and thick fog year-round. Ships can hardly approach the island, let alone dock. Why do you guys wish to go there? I'm going there to meet Dodo King. He said he wants to test Klee to see if she's qualified to be Dodoko's family. Are you nervous? A little, but I will not give in. Master Tone Deaf Bard, you must help us. Master Tone Deaf Bard? Дядя бродяжка, интересно. Мне Interesting. нравится. I like it. Паймон Is испортил this ребенка. Paimon's fault? Fear not. Since you wish it so, Master Tone Deaf Bard will lend a helping hand. Could you really help us? Of course. In this world, what is more pure and free than the wish of a child? Я тоже так умею. What a beautiful sound. Huh? Is the wind picking up? Wait just a moment. He'll be here soon. That's... Японский транспорт. This is a secret between us here, so don't tell anyone else. What are the four winds? Oh, my dear poet, you have my utmost gratitude for the aid you... The acting Grand Master sure is formal. What wonderful expressions you all have. Да я не удивлен. Мне можно было другую фразу какую-нибудь, блин. I'll see you off here. May the winds bless Музыку your эту фиговую travels. сыграл. Влево-вправо, потом тын-тын-тын. Все, блин. Офигенно. Что-то бы интересненькое сделал бы. Сыграл бы.
Вот это уже прикольно. This is as far as I go. Ты типа нас скинул? It would be cumbersome for me to proceed further. Please, exercise caution. Типа я заснул. А, тут уже есть портал. Понимаю. We're here! We finally made it! Tone Fart sure knows when to pull out all the stops, suddenly letting us ride over on a dragon. Paimon almost got blown away. That was my first time riding on a dragon's back. Whew. Is everyone all right? Yes, I'm fine. Master Jean, just who is that bard? Well, he's a legendary bard of exceptional musical talent who can use his lyre to call forth all manner of creatures. Вранье! Whoa, even Master Jean is pretty quick on the spot. А Паймон спалила. Oh, what an impressive person. We must properly thank him when we return. Agreed. In any case, what are these islands? The weather is dreadful, the fog is thick, and visibility is low, just like Lisa said. Привет, Ханкон. Если ты не Ханкай. Геншин Ханкай. We should be extra careful. Traveler, Paimon, what else does the letter say? Oh, Paimon remembers. It read, Wicked Girl of Flame, I am of the Dodo clan as its overlord. In the name of Dodo King, you are not qualified to become Dodoko's new family. Я думаю, сложнее мира ничего пока что не будет. Archipelago, like the four beacons, and knock upon the trialist gate to accept your challenge. Four beacons? Does that mean he wants us to find something that emits light? Now that you mention it, doesn't it seem like it's a little less foggy here than the surrounding area? О, там что-то горит. Looking carefully, that indeed appears to be the case. Could the clearing of the fog be related to this device? Это телепорт. Джин, знакомься, это... В Риге нормально. Вот сейчас обновление смотрим Геншина. Don't you think it looks familiar? Pretty similar to the portable waypoints we've used before. В смысле карманный телепорт? Это не карманный телепорт. Паймон вводишь в заблуждение. Это обычный телепорт. Crafting portable waypoints requires luminescent spines, so they can also function as a source of light. So if this device here seems like it can dissipate fog, maybe it's a similar kind of device. Я так не думаю, это фигня, просто телепорт. What will happen after we light up all four beacons? There's already one lit device here. It appears that we need to find the other three and light them up as well. Huh? What's that?
Посмотрим на твое поведение. Hey, don't run off! Ugh, come on, catch up to her. It looks like something's down there. Let's take a closer look. Ух ты, тут фигня все есть. Прям здесь. А это дерево пить можно? Нет, нельзя. Чего интересного нет? Опаньки, что это? We can't let the size of the ocean intimidate us. We have to at least try. You think we haven't tried before? We can't afford to lose anyone else. А, это как будто воспоминания какие-то, отголоски прошлого. Вот там фонарик как раз. О, там кораблик. О, кораблик! Кораблик бумажный. Да, они по Ликантору мы только начали. But the general's a good guy. He protects us. I've told you, it's too dangerous. Hey, where are you running off to? Какая-то тоже маленькая девочка непослушная была. А нет, с этого тоже можно выбирать. Воу. Сохранение. Портал. Boat? It looks as if someone has been awaiting our arrival. Are we really supposed to sail in such terrible weather? I'm afraid that appears to be the intention. Everything about these islands is a mystery. Regardless of what lies ahead, please proceed with utmost caution. Настолько чуть-чуть, да? Всяко. Ничего интересного больше нет. Ну, пока мало. Потому что, я так понял, никто не ожидал. Никто не ожидал, что я, типа, буду и сегодня стоять.
Я понял. Понятно. Понятненько. Бу, тебя сбить можно? Нет, нельзя. Нельзя. Прикольный корабль, кстати, он очень красивый. Давай за всех смотри. Сняшки, занос. Ты же... Ты мой ящик разбил! Ах ты ж говнюк! На. Плавай. Занос. А это дежавю было то, что типа прикол на занос? Тоже можно сломать. Что еще можно сломать? Нормально, самонаведение, понимаю. Попадешь. Стоять. Не мешал никому. Подожди, про что ты без ответа? Про какой ответ? Про Эвелину я тебе сказал. Посмотрим твое поведение. Я люблю смотреть на поведение других людей. Так. Точку, с которой не попасть по ней. На. Давайте немножко бить. А нитро ускорение кораблика. Я тебя достал. Я не хочу слезать. На. Проще. Где же я? На. Все, найс. Покидаем наш корабль. Готовка. Что плавает? Ты видео, которое ты скидывала про этого мечника, да? Я еще не смотрел. Попозже посмотрю. Там долго не смотрел. Да, слишком тут там тихо.
А такой озвучки не хватает. Обстрел. Там есть ачивка за определенное количество нанесенного урона. Интересно, вот это подбирать можно, если ты плаваешь. Можно. Прикольно. Воздушная броня. Почему здесь везде хавчик есть? Только золото. Боракс. Через 4 недели до рождения у тебя. Тебе стукнет 16. Так. А вот. Да, правда, тут можно замутиться, если вы видите фонарики. Правильно? Кажется, правильно. Я отсюда приехал. Тишина. Там сказали, что приблизительно такие же острова может быть и ночью. По типу такого же. Паркуемся. Блин, там меня прикалывает. Плохие так острова сделали. Пальмы не добываются. В смысле? В смысле пальмы не добываются? Пустынно. Гил. Ты его разве не уже не пересмотрела? Евролиона. Язык питается, блядь. Go. Oh. Да стоп тебе. А ты не хочешь посмотреть? Ну ля. Давай. Удачного тебе просмотра тоже. Что ты тут стреляешь?
Life goes on. By royal feel the beat! Как я жду, когда наш главный персонаж, наш Эйт, сможет... Пойти от костра. Сможет наконец-то использовать электростихию. Я так хочу видеть. Это залезть на эту фигню. Серьезно? How time flies. In the blink of an eye, I've grown old. Ah, hello, darling. Come to Grandma. Oh, goodness. Someone's growing up fast, aren't they? You're not a small child anymore. Now, what do you think this might be? It's a family heirloom. Grandma's ancestors brought it with them when they came here many years ago. Today, Grandma is giving it to you. Take it, and remember this nursery rhyme. One river flowing down the middle. Нельзя протараниться. Тут уже островов побольше. Знаете, это мне напоминает, есть игра такая про персонажа Genshin. Нравится. Иногда.
surrounding fog seems to have lifted. Lighting these devices is really useful. Hey, guess what? Grandma gave me a gift. Wanna see it? Here. Grandma says it comes from the world outside. She says our ancestors brought it to the island when they first came here. Oh, and she taught me a nursery rhyme too. I think it goes like this. Four winds bring the sound of joy. Там рядом есть сразу еще. Опа, шарики. Цветочки. А, тут еще разные ракушки. Понял. Кстати, нам уже хватит на 10 кнопок. Ой, на 10... на 3. Что я хочу крутануть одну эту и 2 оружейных. Я хочу уже оружейных. 600... А, да, должно хватить. А может и нет. Да, сотня. Пожалуйста. Я хочу. Я хочу лук. Дайте мне лук. Дайте. Дайте. Лук для фишек. Не такой. Другой. Да чтоб ты сдохла, копье Фавония. Серьезно, нафига мне это копье Фавония? Пользуюсь ей. Ну, давайте крутанем один такой баннер. Может выпадет фишек, может выпадет фишек. Было бы прикольнее, чтобы она выпала. Ты что здесь забыла? Вот это сейчас было очень странно. Выпало бейдол. С баннера, где она не выпадает. Это экстра везение называется. Да. Так. И я теперь вместе. Нямка. Купить это.
Ладно, копим дальше. У нас как там одну-две попытки надо сделать. И тогда выпадет еще один персонаж. Мне кажется, с помощью этого эвента готовят нас к Мурзуме. Обстрел вокруг. Пусть так кипиш. Я застрял. Вы же не так легко, ребята. Ты чебурек, ты на кого нажимаешь? By royal pyrotechnics. О, с возвращением, блин. Он у нас сама ремонтируется. Побольше островов.
Ай. I charge a higher rate to... I've seen it with my own eyes. People disappear into the fog and never return. So please, do not put yourself in danger. Guys. Ты прыгаешь, женщина. At the ready.
просто взлететь. Ничего нет. Не знаю, я через Facebook не играю. Я играю просто. Создал аккаунт в Genshin и играю на сайте. Поэтому у меня проблем никаких никогда не было. Как-то маловато островов, что ли? Показывать The вообще. surrounding area is gradually becoming clearer. Let's go and find the last one. Надеюсь, что это не все острова, а то будет как-то печально. Так, это дерево убил уже. Нет! Это дерево еще. Нет, убил. Ну, не знаю, не знаю. Поэтому говорю, что я сразу изначально аккаунт создал. А что, вообще не заходит? А что он тебе пишет? Наверное, неправильно. Потом поищу эти коды. Их-то два новых кода должно было быть. То есть, когда ты нажимаешь, не открывает окно авторизации. Может быть, просто обновить надо? У тебя обновилась игра? Скипает. Скипает. Такое. Чуть такое.
какая-то замануха. Я что-то нашел. Стой! Падлу стреляй. Life goes on. By royal decree.
Я, кажись, понял. How time. Я, кажись, понял. Ребят, это верхушки островов. Это верхушки островов. Вода будет уходить отсюда. Они будут выходить из-под воды. Тут должен будет целый архипелаг вылезти. По-другому я не могу понять, почему вот это под водой здесь. Hey, go Baron Bunny! Wheel of life. Faster? Okay, faster. Я вижу. The fog's gone! It's actually pretty scenic here. The 4 beacons have been lit, but we still don't know what trials may lie ahead. The weather's so nice. I know we can't afford to drop our guard, but I can't help but enjoy the summer. I want to catch fish. Klee, this isn't Mondstadt. Please be careful. Oh, I understand. Paimon, after we deal with Dodo King together, we can go catch some fish. Okay, sure. Whatever you say. Who or what exactly is Dodo King? Yes, it is also my first time here. This may not sound fair to Klee, but my primary duty is to protect everyone. Finding this overlord is secondary. Also, the sudden appearance of this letter, these islands that are inaccessible by ordinary people, it's too much of a coincidence. Why would this sort of invitation be sent to a child? It's truly unbelievable. I also mustn't be careless. Well, what are we all waiting for? Let's start exploring the area. Paimon's right. We should take advantage of the clear weather to reassess our situation. Even on a mysterious island, I have no worries as long as you're here. So, should we go swimming first? Barbara is always happy-go-lucky when she sees such beautiful scenery. Traveler, please feel free to explore. I'll be at the ready if there is any sign of danger.
I hope this island doesn't give us too much trouble. Первая часть закончена. Мне почему-то на долю секунды перед тем, как я ответил на свой задал свой вопрос, если выбрать, я на долю секунды меня отпустили, и я подпрыгнул. И потом меня опять вернули в диалог, но я остался. Сейчас я вернулся обратно. Это было так смешно. Отдыхать пришла, никакой работы. Сядь, посиди на диване. Все работаешь, тебе стоит здесь отдохнуть, спать сидеть. Я с Джимом разговариваю. Я разговаривал с Нориной, она такая, ну, если тебе что-то надо будет сделать, типа, я могу убраться или что-то. Сиди ровно, что ты собирать собрал. Правда, что ты хочешь поехать? Правда, что ты хочешь? Ну что ж, пойдем поразыграемся.
задание, кстати, потерять волноход. Чинить задание. Квест. Хоть и купайся. Что вы новый замок? Это типа... Стоп. Пишет, что я его потратил полностью. Не. А, его экипировать нельзя, я думал, его экипировать можно. Опа, опять появился. Кстати, у нас появилась одна накрутка. Давайте попробуем. Так, отлично. Следующий должен быть 100%. Так. Много островов, я вот там не был. Я вас сейчас ушатаю. Нифига себе, ты не знаешь, когда у тебя собственный день рождения? Ты издеваешься? Настен, как так? Забыть, когда у тебя день рождения? Что я что не активировал здесь? Да. А почему? Ладно, сейчас едем сюда.
Куда ты пошел? Утонул, пацан. Тихо ты, парень. Go. Oz, reveal the... Я как-то забыл про эту штуку. Надо идти взять ее. Что-то я как-то ее упустил. Да, я, может быть, упустил. Ха. Интересно. Водится. Я думал, не наводится. Такое ощущение, что этот корабль может летать.
Чувак, я разрушаю твои преграды, а ты смотришь. Сломай твой щит. Хватит блочиться. Да, тут я тебя сломаю. Да блин. Геймплей называется, да? Стреляй, стреляй. Тыкай кнопку. Падла, иди сюда. О, щиток. Так ты посчитай, сколько ты играешь, когда ты играешь. Потому что такую информацию никогда никто тебе за 4 месяца не скажет. Тут может быть куча эвентов, и ты можешь набрать около дофигиллион называется. Потому что сейчас говорят, что можно собрать около 3000 за эвент, а этот эвент будет 20 дней. Ты покупаешь боевой пропуск, типа, ну, боевой пропуск там, сияние луны какое-то. Вкусняшку от луны. Покупаешь ли ты эту штуку? Если покупаешь каждый день по 90, там вообще говорят в сумме там 2700 ты можешь заработать за месяц. Если не покупаешь, тогда у тебя только по 40, в принципе. Нет, по 60.
за ежедневные квесты. Ты можешь посчитать 30 на 60, умножить на 4, если у тебя будет. Ну и эвенты. Обычно вот есть люди, которые делают целые видосики, где они считают, сколько за прошедший эвент, за грядущий эвент может быть. Поэтому тут чисто математика. А говорили, математика не пригодится, да, ребята? Кто там говорил, что математика в жизни не пригодится? А прямогемы кто считать будет, а? Пошли вон. Конечно. Это самый первый персонаж, который мне очень нравится. Я его вкачал. Единственное, что... Oh yeah, rock. Нитро. Магическая нитро. Я очень жду электро. Стихию для Итера. Да, а вообще я жду очень огненную стихию для Итера. Да, круто. Потому что я люблю огонь. Специально около щитов постоянно вот лежат вот эти бочки. Давайте с помощью бочек. Тихо. Нет. Задний ход. Больно. Воу. Yes, я чиху получил. Раздолбать корабль называется. Вы. By royal decree. Rise. Гань. Да, так.
Интересно. Три счета. Интересно, а сколько максимум, кстати, заработать можно? Этого. Серьезно, по кругу. Куда вы этого толкаете? Пацан свалился. Они друг друга не любят. Они друг друга не любят. Мяу, занос дал. Или это именно Эйтера? Ну, точнее, главный персонаж. Тем, кем играете.
Слышь отсюда. Мой остров. Понял? Ребят, разойдись. Сколько этих камней можно брать? Интересно. Мне даже очень интересно стало. Да, это надо эйтером ломать. Еще раз, два, три. 3 раза. Надо будет попозже посмотреть какую-то штуку, мне надо улучшить, создать. Полностью должны уничтожать, а их не обязательно, можно кататься. Занос. Корабельный занос. Сейчас там у меня все в левом углу. Клип от Джин. Барбара на Джин. И Барбара кайфует, потому что она всегда хотела быть на Джин. Ребят. Видишь, ребят. Ребят. Сегодня вы все купаетесь. Вы. Видишь, с моего острова. Тыдра. Получить еще один раз зачистить. Что-то все корабль потерял. Если... Ой.
Шаман, я тебе помогу. With the wind! Шутек, пацаны. Да, это вот за сегодня весь магазин покупается. Все куплено. Так, сейчас нам должен выпасть персонаж Бьязи. Это должна быть фиша, пожалуйста. Сдохни ты, Барбара. Серьезно. Облом. Облом. Мне Барбара, знаете, уже сколько раз выпадает, поэтому я уже не ненавижу. Где мой зарядчик? Давайте до хаты. Не всасывай. Чайник не всасывает. Чайник не всасывает. Всасывательная сила закончилась. О, а тут дождь. Нормально. Манштарт, ты просто меня убил. Что? Чтоб ты сдохла это задание, серьезно. Заставили начать, теперь заставляют закончить. Офигенно. Чтоб вас крокодил ели. Не хотел я с Иулой проходить задание. Не хотел. Когда захочу, тогда и пройду. Что за фигня? Почему меня заставляют? Я знаю, что это мелочь, но эта мелочь меня не бесит. Это недоработка, когда тебе запрещают делать то, что ты хочешь. А я хочу в данный момент не проходить задание. Потом ставить. Почему я должен сейчас это проходить? Тогда, когда есть чем заняться. Просто когда нечем будет заняться, придется, блин, фигней маяться. А так я пройдусь и буду выполнять какие-то интересные задания, когда нечем заняться. Нихуя, блин.
начал задать себе в голову. А это самые длинные задания, которые бесит своими диалогами. Если бы они еще по-русски разговаривали. Серьезно. Ладно, я понимаю, читаю, все такое интересно, но мне хотелось бы слушать этот диалог на русском языке. Понимать, что там говорится, а не стоять полчаса и читать. Само по себе, когда ты читаешь, и это долгий диалог, это бесит. А когда они говорят сами, это хоть интереснее. Кстати, недоработка. Видите, русский язык это очень распространенный язык, если даже в моей стране он есть. Только английский. Так, запили обиду. Пихта, пихта. The Fatui! What are they doing here? Is that why Yula was sent on patrol here? Ладно. Прикольное задание закончил. Теперь можно и убивать. Ну вот так видите. Получается драконом. Let's fight first and talk later! First point. Stabilize. Где еще? А, вот таки. This isn't. Что за фуфло у меня в руке? Ты воткнула меч и побежала. Да. Тип, я так не умею. Ёшки, я так и не умею. Больше не с таким двуручным мечом бегала как ниндзя. Жесть, у тебя губы You накручены. don't think twice before reaching for your sword, do you? Do you have any idea how long I've been tracking these targets? And now you get to stake a claim. You think you're stronger because you got to them first? Mark my words, vengeance will be mine. А почему вы сначала низ показали? Типа камера сбилась? Ну вот это чистая девчонка. What? That's right. I heard the commotion and came as swiftly as I could, only to find you two already fighting the Fatui. Not only that, you are making quick work of them too. Секунды. If I didn't make my move, you would have been able to take all the credit. А, то есть вот так, да? То есть если ты не успела бы, я всю славу бы загробастал себе. Конечно бы, загробастал. Блин, почему мне кажется, что у него на голове стыд? Still, I'm glad you're unscathed. Confronting that number of Fatui at once can be dangerous. Sorry, Paimon doesn't understand what you mean, but thanks for your concern. Да я бы никогда не влип в такую ситуацию. Вы чё? Это подстава. Это подстава. Concern? Why would I be concerned for the safety of my arch enemies? Что? Arch enemies? Wait a minute. You were saying how glad you were that we were unscathed a second ago. By which I meant, if you were injured, I'd have to escort two strangers guilty of stealing my targets all the way back to Mondstadt.
С какого перепугу, женщина? Что вы такие все дерзкие? Which would mean you'd cause me even more trouble. My vengeance would be swifter still. Жизнь дерзкая девчонка. Huh? So that's how you see all this? Yes, that's me. Я догадался. Paimon thinks she's pretty strange. Although at least we can communicate with her. You dare to call someone you've just met strange? Forget the aristocracy. That's rude even by normal standards. Ты сама сейчас такой наезд совершила. Ты вообще женщина, следи. Speaking of which, how do you know my name? Да так, у меня есть всякие эти, как они называются? Забыл. Шпионы. Не шпионы. Источники, во. This is the honorary knight of the Knights of Favonius. And speaking of rude, we're trying to investigate an aristocrat named Schubert Lawrence. He's so obsessed with etiquette that he's not even willing to speak with us. I understand now. That's my uncle, all Дядя, right. можно я ему дам пару раз в челюсть с разворота ноги? But why do you mean Приседи. to investigate him? I see. You have some nerve to faming a family member right in front of me. I will have vengeance for this too. Ах, ты мстительная. No. This is an assignment from Master Jean. It's just an investigation, that's В all. смысле, что ты отговариваешься, Паймон? Давай сейчас ее уложим. To the everyday citizens of Mondstadt, everyone in the Lawrence clan is scum. It's natural for rumors and unwarranted gossip to lead to such Да, suspicion. согласен. Hard to avoid such a reputation when you're known as the ruthless rulers of old Mondstadt. Oh, so that's what you think of me? Yet another transgression to avenge. О, мстительная баба. Давай. Didn't you say it first? Oh. Curious. We've only just met, and you've already given me 3 causes for vengeance. It's been a while since I've encountered anyone as interesting as you. Хорошо, что я тебя, бляха-муха, не ролил. Женщина ты. I assume you need me to teach you the conduct of the Lawrence clan. Only then will you finally be able to communicate with my uncle, correct? That's right. Amber told us to come and talk to you. Well then, let's begin your training immediately. It'll be easier to train when we're back in Mondstadt. We'll require other people. We can put that aside for now. Besides, if it's the acting Grandmaster's assignment, and Amber's the one who recommended me, I should comply. Блин, она мне россиянку напоминает. Такие же злые. Как и 90% россиян. К сожалению. Как будто и вам как будто россиянам на ногу наступили. Каждый день встают, к сожалению, злые. Сколько я общаюсь с россиянами, ощущение, как будто... Ну, серьезно, злые каждый день. Я пытаюсь к ним по-доброму, по-милому, по-классному пообщаться. У меня только есть, вот реально, вот по пальцам могу пересчитать людей из России, которые у меня, ну, офигенно классные люди. Офигенно классные люди. И все эти люди находятся у меня в Дискорде. Paimon's confused. This girl's all vengeance this and revenge that. But she doesn't seem the least bit angry.
пойман, я это тоже не понимаю. Это, во-первых, женская логика. Вторая еще приплеты к этой ЧСВшности. Мне еще очень не понравилось, когда был заставка ролик, где может женщину угостишь сначала выпивкой. Я не угощаю женщин выпивкой. Баб по голове. Ah, you Я вообще finally никого не arrived. угощаю выпивкой. There's no time to spare, so we'll begin with our first lesson. Wait, hold on. There's something we need to clear up first. Otherwise, it'll keep bugging us. So that's still on your mind, huh? Maybe you're the ones who can't let things go. Я, конечно, я дева, я злопамятный. Отомщу, забуду и опять отомщу. Don't worry, there's a time and place for exacting vengeance. Besides, I'm not in the mood for any right now. Best save it for later. You need to be in the right mood for vengeance. I already have a long list of vengeance to exact. Even if I wanted to begin now, I'd have to start in the right order. Байгар, блин. Пс. А, нет, это Пайк. Он всем мстит. Who knows how long it will be before I get to you? Well, if you have so much to take care of, wouldn't it just be easier to give us a... Absolutely not. Stealing my targets, calling me a ruthless ruler, and suspecting my uncle. All worthy of vengeance in my eyes. Почему тут нету фразы «вот скотина»? But you needn't worry, at least not whilst we're investigating Чтобы this она еще matter. четвертый раз нам отомстила. I'm sure you're familiar with the phrase, a man of moral integrity fears no slanderous attack. If Uncle Schubert didn't commit any wrongdoing, then any such investigation will prove fruitless. But if he did commit a wrongful act, then he should bear the full punishment. I'm sure you understand. Good. Now, there are two key points that aristocrats attach great importance to: your manner of speech and your bearing. Let's begin with your manner of speech. Aristocrats have a very unique way of carrying conversation, even with mundane daily topics. Oh, Paimon's already learned some unique conversation. Mark my words, vengeance will be mine! Not even close. And besides, it sounds strange. Hey! Paimon learned it from you! And didn't you say not to call others strange? It seems you don't respect the rules of your own clan. No, I've no need to trouble myself with such frivolous formalities. Here, allow me to demonstrate. For example, when greeting a friend, you could say, "As the morning dew greets the coming dawn, so do I greet you, my dear friend." As the morning dew does what now? However, such a phrase may only be used during the morning hours. Also, the party with whom you're speaking must be of approximately the same status as you. Morning dew is not uncommon, so it expresses that friendship should not be measured by value, yet also suggests that friendship between aristocrats is pure like water. Oh, no. You must be prudent with your words.
Calling someone a good friend could easily offend them. But didn't you just say my dear friend in your example? Paimon's confused. Yes, I did. But you must know in the Lawrence family, dear friend is a set phrase that can only be used towards certain friends with whom one is acquainted, but not particularly close. It sounds much more pleasant to call an acquaintance a dear friend. So, another thing to remember. Aristocrats are concerned with face and being polite. Сложно у аристократа все. Я, конечно, логично понимаю, почему так обращаются, что типа это красиво, вежливо и не похоже на другое. И понимаю, что все хотят показать, как насколько я мощный в словарном запасе. However, if you were to use dear friend to address an intimate friend, the recipient would think that you were deliberately trying to estrange them. This is only the first step in making a greeting. After addressing one another, you then exchange courtesies. Wait! This is all too abstract. Perhaps it would be better if you gave some real-life demonstrations. Ah. Very well. Come with me. We'll choose some bystanders to converse with. Норман, это ты? Oh, you're Eula of the Lawrence clan, right? This can't be good. You there, lowly laborer. You stand in the presence of a member of the illustrious Lawrence clan. I have words for you. Please acknowledge the glory bestowed upon thee by the nobility... What comes next? Oh, right. By solemnly kneeling to the ground with utmost sincerity. Huh? I can't make heads or tails of anything you're saying. Hold on. What did they always teach me? Whenever a dispute arises, protection of your family's prestige and dignity always takes precedence. Got it. As a lowly commoner, you shall maintain absolute reverence when speaking with those under which you so graciously toil. How dare you speak in such a manner? Я и ей бы перемкнул. Is everyone from the Lawrence clan so strange? Я тебя поддерживаю, чувак. The days of the Lawrence clan's tyranny have long passed. I don't care what you're trying to do. Just beat it. Like I said, I don't care what you're doing. I have nothing to say to any member of the Lawrence clan. And here's a word of advice. I wouldn't be caught dead walking too closely with any one of their like in Mondstadt. If that's all, I'll be going. I'm afraid I won't be able to control myself if we talk any longer. Hey! Don't leave! Halt! Mark my words, vengeance will be mine! Еще одному отомстит. Женщина.
ты Wow, належи такое. the Lawrence name really does carry a terrible reputation. Never mind him. I could have predicted as much. Let's find someone else. Мне кажется, мы узнаем больше, какая ты плохая, чем насколько ты хороша в аристократии. Забавно. Эх, Иула, Иула. You there, lowly toiler. You stand in the presence of a member of the illustrious Lawrence clan. I have words for you. Please acknowledge the glory bestowed upon thee by the nobility, and solemnly kneel to the ground with utmost sincerity. Huh? Why don't you respond? According to the custom, I must wait until you kneel completely before I can say the next words. Что-то тебя учили не тому, Иола. Ah, right. I mustn't look at you too long, or I'll be drawing more attention to our difference in status. Oh dear, I've already stared at you for quite a while. Не смотри так на меня. Fine. You may spare yourself the formality of kneeling, as it may be a little inconvenient. I shall continue. Oh, wait. I think there's a line for people with rude attitudes in this situation. Hey, stop bothering me or else I might say something you wouldn't like to hear. Then again, I've got no words for anyone from the Lawrence clan. Again? What's with this attitude? Yes, I don't think his attitude will change. If I keep grandstanding like this, the outcome won't be good. Let's try to find someone else to talk to. I'll remember your unwillingness to comply. Mark my words, vengeance will be mine. Кто-то тебя как-то неправильно обучил, Ола. Такое ощущение, это знаете, как когда родители неправильно обучают детей, когда какой-то типа звезда, супер-пупер, всех перед ним преклоняетесь. Отвратительно. You there, lowly worker. Yeah, I've already heard it all before. Look, just spare me the time. Our answer's always the same. We've got nothing to say to the likes of you. I mean, seriously, can't you just take a hint? Please calm down. We don't want to cause any trouble. I know she's a knight of Favonius, and that the knights wouldn't misplace their trust, but the name Lawrence carries too much weight with it. Even to this very day, the descendants of the Lawrence clan are still scheming to reclaim Mondstadt and reinstate their aristocratic rule. And if that wasn't enough, here you are purposefully using their awkward way of speaking just to put on an act? Don't you care for the feelings of us ordinary folk? You have a point. But mark my words, this transgression will not go unnoticed. Я понял, откуда у нее все эти большой список. Huh? You wanna fight? Listen here. I may be no match for you, but I'll be sure to lodge a complaint with the Knights of Favonius. I'm sorry, but I want her to understand that I'm serious.
Listen here. If you don't want things to get more unpleasant, then you'd better just stop. Forget it. There's no point in quarreling any further. Let's go. Между прочим, у меня в Геншине привязанность к персонажу идет не только через внешность, но и его историю. Поэтому Венти мне вообще не катит. Ненавижу его. Просто из-за истории. И к тому, что он алкаш. It's all right. This happens quite often. Let's find someone else to talk to. Paimon thinks we've seen enough now. Let's just stop. Actually, Paimon thinks we should apologize for asking you to demonstrate for us. We had no idea the feelings between the Lawrence clan and the people of Mondstadt were so bitter. What can we do? The Lawrence name is already a dirty word among every household in Mondstadt. Even 3-year-olds know the story. I see this kind of attitude all the time. И надо симпатизировать. Don't worry. What with me being a knight of Favonius, they're usually willing to speak a few words with me. Perhaps my aristocratic manner of speech provoked them today. Believe me, it's not a big issue. So this is the way things are normally for you? There's no need for them to direct their anger at you personally. That's the way things are. Perhaps it's just fate for those who have made mistakes. Accepting punishment is only fair, right? But when your family has committed atrocities, I'm afraid there's no easy path to reconciliation. As memories are carried in the city breeze, the faults of such grievances are passed from one generation to the next. It is now my turn to bear this burden. At least I have a means of living a relatively normal life compared to the elders of my family. I have nothing to be discontented about. Yeah, why were you so willing to try and demonstrate for us? Oh, that reminds me. That last person will not escape my vengeance either. Let's leave it at that. Just think of it as something I like to do. But unfortunately, you probably didn't learn much from those conversations. It seems we have no other choice but to find more people to talk to. No need! Besides, the Traveler's pretty sharp, and nothing gets in our way on an adventure. Paimon thinks we got the gist of it now. Right? Right? We'll just have to roll with it for now. Let's just keep Eula from getting anyone else riled up. Well then, I'm glad you learned something. You're already halfway Ведь towards заметили, как я mastering сочетаюсь aristocratic с задним conduct. планом, а Иола нет. A proper manner of speech is more aesthetic than anything else. It stems from their taste for refinement. Ух ты ж, что это за влет такой скьяй. Привет, Саша. But we must also practice your bearing.
I have a very А effective можно way of отработать training for this. неблагодарную Come with осанку. me to Dragonspine. На драконьем хребте будешь выпрямлять мне осанку? Что? Не надо, может быть. Шип холодрыгу. Извращенка. Мазохистка. Don't worry. Snowfall on this scale is no impediment. We can keep moving. It's so cold. Does aristocrat training really need to be If you wish to truly achieve the dignified conduct of an aristocrat, you must learn to remain composed and elegant even amidst harsh conditions. For example, you can see that part of the path up ahead is quite difficult to traverse. But a well-trained aristocrat would not only effortlessly proceed forward, but do so without a stain on their garment and their elegance fully intact. Hyman thinks we've left the realm of aristocrats and entered the realm of adventuring. Compared to what we've already seen, this should be a piece of cake. Uh-huh. This is where you can finally apply some of your adventuring knowledge. Здорово, здорово, Егор. You look pretty confident this time. All right, let's get started. Remember, you must be graceful and elegant. Don't get knocked or launched into the air. That would be most unsightly. Да будет выглядеть некрасиво. А если я захочу, чтобы меня выбили в воздух? Что это? Грязь? Разойдись, ребята. А, понял хитрость. Воу! А вот это было некрасиво. Я тупо могу пробежать. Я ж могу тупо пробежать, да? Привет, Лисел. Not bad. A lot better than I had anticipated, at least. Подожди, что-то постой, или ты имеешь часик постой? Что ты имел в виду, я не понял. Hyman almost didn't make it through. Whew. Good thing we didn't get stuck. А вот это гонево. So, are we? Don't flatter yourselves. We've only just begun. This scenario was relatively simple. In the face of a real battle, one would seldom have a chance to stop and evaluate the situation. There's a ley line monolith just up ahead that will attract nearby monsters. Просто я не понял фразу «Марштарт» и что-то «постой рядом, ты удивишься». То есть, что ты имел в виду под словом «что-то» может опечататься, поэтому я так подумал. Ты уверен, что я уже этого не видел? True elegance is the ability to calmly yet swiftly make decisions in the heat of battle. My family set only the highest expectations for me, even as a child. Let's proceed, shall we?
This is the ley line monolith. Go ahead, activate it. But be careful not to get launched into the air or frozen while fighting. That would be most unsightly. Everybody stand! Coming to be! Gather! Speed Cut to the chase! Well done. Your performance was most impressive. And you managed to remain calm even in these grueling dragon spine surroundings. I'm starting to wonder if even I could have done the same. Given such an outstanding performance, it seems there is little left for me to teach you. Like Paimon said, adventuring is our specialty. So, that's it for our training, right? Then let's get out of Dragonspine before Paimon turns into a popsicle. Hold on. I was commending the Traveler's performance just now. You, on the other hand, seem to have made no progress at all. What? Она оскорбила Also Паймон. part of the training? Мне кажется, это Yes, она of её course. месть. You were frantically flying and dashing about throughout the entire thing. Not an elegant sight at all. Did you even Фига себе. listen to anything I was trying Ты, to teach ты you? даже знаешь, как должны летать вещи рядом с... Hey, that's not true. Paimon was just focusing on you the whole time. Whatever the reason, not heeding my instructions. A cause for vengeance, perhaps. И опять она за это отомстит. Now, drink this. Я не пью. Huh? What is it? Are you trying to poison Paimon? Certainly not. It's warm milk. Серьезно? Didn't you just say that you were freezing? Drink it and it'll help warm you up. Oh, thank you. Are you still planning on the whole vengeance thing? If I wasn't, then why would I care about you being cold? If you turned into a Paimon popsicle, that would ruin my plans for vengeance now, wouldn't it? Почему мне хочется заехать по этой роже лососем? So, dear friend, don't die on me out here. Ah! Paimon knew something was off. All in the name of vengeance. No need to thank me. Now then, given that your training is complete, it's time we return to Mondstadt. Our last step will be preparing a cordial gift to present to my uncle when you meet him. I already have something in mind. Let's pay Sarah a visit at Good Hunter. Блин, пока это задание не закончу, не могу в чайник зайти. Тупо. Что? Или я уже могу в чайник зайти? Oh, hey, Eula. I see you've met the honorary knight. We meet again, Amber. Seems we're just bound to run into you these days. Well, I just got back and was thinking about grabbing a bite at Good Hunter. But now that you're here, why don't we all eat together? Very well. It's been some time since we've last shared a meal together. Come, take a seat.
We can discuss my uncle's gift while we eat. Yes? Is there something else you'd like to order? Could you please prepare a serving of my uncle's favorite, gebratenes Fleisch mit Sauerkraut? We'll take it as a gift to him later. Coming right up. It'll take some time to prepare. I'll have it here at the counter once it's ready. Hold on a moment. Is this satisfying salad also something that Amber ordered? No, she didn't order it. But because she didn't order any vegetables, I thought I'd throw in a salad on the house. You know, to contrast all the meat dishes. So, we clearly didn't order this, yet you prepared it without authorization. Mark my words, this transgression will not go unnoticed. You're gonna take revenge on her for giving us a free salad? You should know me by now. That's the kind of villainous character I am. А, злодейка! Жесть, злодейка! Well then, please wait a moment while I get the dish for your uncle started. Delicious unauthorized delicacies. Sarah will pay for this. Ты боишься растолстеть? Скажи сразу ему. Why would you choose gebratenes Fleisch mit Sauerkraut as a gift for your uncle? Hyman's never even heard that dish before. This dish isn't actually on Good Hunter's menu. Only long-standing patrons such as my uncle would know about the dish. The old aristocrats seem to take a liking to it. Because of the sour flavor of the sauerkraut, not too many people are fond of it these days. I guess it's become less popular over time. Eula treated me to the dish once, and I couldn't even finish a bite. I've nicknamed it gebratenes Fleisch mit Vengeance ever since. Ugh. Мясо отмщения. I never expected us to have such completely different tastes in food. If I weren't in such a good mood, I'd say that constitutes grounds for transgression. Of course not. It's hard to find someone in Mondstadt that attracts contempt as much as she does. Что? Ты офигела? It's fine when you're just joking between us, but I'm afraid our honorary knight might misunderstand you. Eula's always talking about vengeance, but that's just how she is. It's nothing you should take too seriously. But I am serious, and I'll remember every transgression committed against me. Ugh, it's no wonder so many people dislike you. Hyman's starting to realize that Eula is actually a very good person. There's no need to be so awkward when you want to say something nice. Listen, you've never been labeled as a social pariah, have you? Well, no? So that's why you wouldn't understand how hard it is for a bad person to try to be good. It's impossible for me, and I have no intention of acting like a good person. Alright, no need to look so sullen. I'm just kidding. Come on, let's eat. The food is getting cold. Oh, I'm stuffed. I'll see Sarah about the bill. No need. I've left the mora under the plate. If you try to settle it with her in person, she won't accept payment for the salad. Don't underestimate my ability to exact revenge. Sarah won't get the upper hand this time.
All right. Next, you should pay my uncle a visit. Отомстила, He has a заплатив small за еду. camp at the top of the mountain Боже! near Springvale. He usually whiles his time away there when there's nothing else to do. Aren't you coming with us, Eula? I'm afraid that wouldn't be very convenient for me. It'd be better if you two went alone. Ah, yes. Please do remember to pick up the dish from Sarah. I still have more recon to do in the wilderness. Well, until next time! Let's meet again. What an interesting bunch you are. Here, the Gebratinous Fleisch mit sauerkraut is ready to go. Be sure to eat it while it's hot. Otherwise, the flavor will be... And by the way, don't worry too much when Eula says strange things. She's actually a very good person. Paimon's been meaning to ask. No one could stand the sight of Eula when she was trying to speak with the others in Mondstadt earlier. But she seemed to get along fine with you and Amber just now. What's up with that? The people of Mondstadt don't take kindly to anyone bearing the Lawrence name. They are unable to see past her family, therefore they don't actually see Eula for herself. So no matter what Eula tries to do, it's seen as a wrongdoing. It essentially strips the meaning of anything she tries to accomplish. How come you're able to see Eula differently then? Well, when she joined the Knights of Favonius, it caused quite an uproar. Many people signed a petition demanding that the Knights reverse their decision. At the same time, numerous members of the Lawrence clan crowded the entrance of the Knights of Favonius headquarters, clamoring for Eula to give an explanation. Whoa, so both sides were unhappy. That's right. So you can imagine how determined Eula must have been under such circumstances. But thanks to Grandmaster Varka and the unwavering attitudes of others in the Knights of Favonius, they were able to quell the unrest. Tensions still remain beneath the surface, I'm afraid. In the eyes of the people, she's a stain on the Knights of Favonius. And in the eyes of the Lawrence clan, she's a disgrace to her family. But she simply fulfills her duty as a knight, silently helping one person after another, myself included. People like Eula should be approached with care and understanding. She could stand to be treated a little more fairly. I believe a day will come when things will get better. Once everything's settled, we should go talk to Eula again. Paimon thinks we know how to communicate with her now. I'm glad. I think that would make her very happy, though she might not ever admit it. Take care. Please come again. Что, чайник могу заюзать? Yes! Наконец-то меня этот квест отпустил. Потом мне заканчивать надо, я в чайник зайти. This realm... То есть у них повысилось. Я хотел вот что. If you ever... Посмотреть, какие вещи нужны. Чтобы... Так. Фишер.
У меня как раз один тысячный диван есть, вот так вот. Цветок, лампа. Ковер здесь. Дизайн цветок. Тут комплект. Так, значит, сам цветок и еще такой цветок. This route. If you ever have... А, лампа. Еще лампа я забыл. This realm is... If you ever...
было. А, у меня лампа здесь была. Тьфу ты, блин. Книжки тоже есть. Цветок еще один. Подсвечник. Такая туба. Книжная полка, стол. Подожди, мне ж будет. Блин, куда я его поставил? Он же был. Я потерял стол. А, вот это такой вот. Это потом создать. Так, проверим фиши. О, Марько. А что она сместилась? Она, кажется, гуляет. Did you arrange all of this yourself? А, понял. Oh, to have you do such strenuous work yourself. I should have come to your aid earlier. I have neglected my duty as a maid. You must be tired after a hard day's work. I'll brew you some tea and prepare your favorite snacks. Please rest well. Ага, вот он что прикол. Ей! Что ты подгадываешься на сзади? Некрасиво. Hello. I'm so happy to see you again. Can I do anything for... Подожди. Good morning. The temperature has been fluctuating greatly as of late, so please take care to not catch a cold. Пригласить? То есть... О! Он двигается. Понятно, это можно прям в комнату пригласить. Прикольно, прикольно. Это прикольно. Чикс.
This realm... Так понимаю, просто из-за того, что у меня уже максимум. If you ever had... Так понимаю, это придумано для того, чтобы дружбу прокачивать. Интересно, я Барбару могу пригласить в ту же комнату, где Игнорит? Ой, Барбару. Сейчас попробовать кое-что. Почему 4250? Когда здесь 5660. Может, это тип предмета? Ладно. Проверим. Пригласим Эмбер. А, подождите, Барбара тут. Эмбер. Мне просто интересно, если, например, Барбара именно будет в другом месте. Например, просто она здесь будет. Я скажу, комната уже занята.
события подарка еще не завершено. Уже засерет. Стоп. Что? Oh, such a tidy room. It reminds me of the Knights of Favonia's guest room. Now, if it only had a few cute decorations, it would be even more cozy. Let's go buy some when you have the time. То есть я могу комнату обставить. Постирать надо. Ну или успокойся, не надо. Так, ладно, интересненько. Они сами приходят сюда в комнату, типа. Я ушел. Все постирать хочет. Так, интересно. Да. В принципе, туда сейчас можно персонажей ссылать, которые... События. Ладно, ребят. Всем спасибо, кто был. На этом мы сегодня закончим. Итак, стрим был почти 5 часов. Ужас, ужас, 5 часов стрима. Ладно, не ужас, все хорошо. Главное, написано нет места, Ноэль. Потому что это, скорее всего, максимум. If you ever have any... Собаки радуются. Ну что ж, ребята, всем спасибо, кто был. Сегодня вот такое у нас обновление прошло. Хоть оно не такое сильно крупное, будем ждать и Инадзумы дальше. А на сегодня всем спасибо. И Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory?